మిర్చి 98.3 ఇది చాలా హాట్ గురు అండ్ సూపర్ ఉమెన్ అంటూ సూపర్ ఉమెన్ స్టోరీస్ నేను తీసుకొస్తున్నాను. లైఫ్ హ్యాపీగా మూవ్ అవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్, హ్యాపీ ఫ్యామిలీ. బట్ ఫ్యామిలీలో ఒకరు సిక్ అయినప్పుడు టోటల్ ఫ్యామిలీ సఫర్ అవుతుంది. It's very, very unfortunate the way it works that you actually wait for someone to die. మీ ఫాదర్ హెల్త్ కి మీ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది. సో అసలు ఎలా తెలిసింది మీ ఫాదర్ సిక్ ఉన్నారని? హాస్పిటల్ వైబే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా. It is scary. I cannot enter a hospital to date like it's unless. నేను సూపర్ ఉమెన్ స్టోరీస్ ఇంత మంది తీసుకొని వస్తున్నాను, ఒక్కొక్క స్టోరీ ఒక్కొక్కరు. బట్ దీప్తి స్టోరీ మాత్రం కళ్ళలో నీళ్ళు తెప్పించేసింది. మిర్చి 98.3 ఇది చాలా హాట్ గురు అండ్ సూపర్ ఉమెన్ అంటూ సూపర్ ఉమెన్ స్టోరీస్ నేను తీసుకొస్తున్నాను. మన సూపర్ ఉమెన్స్ స్టోరీ కూడా వింటున్నారు, షో వింటున్నారు. ఈ రోజు నాతో పాటు ఒక సూపర్ ఉమెన్ ఉన్నారు, రోహిణి, దీప్తి గారు. వెల్కమ్ టు రేడియో మిర్చి. Hi Swathi. హలో. అండ్ మంచి స్మైల్, ఒక మంచి స్టోరీతో మనతో పాటు దీప్తి వచ్చేసారు. సో దీప్తి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఉంది, అది నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. మా అంటే వీడియో చూసే వాళ్ళు కూడా తెలుస్తుంది. సో మా లిజనర్స్ కి చెప్పండి, మీ దగ్గర పాజిటివ్ వైబ్ ఉందని చెప్తుంటారా అందరూ? A lot of them do చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎలా వస్తుంది ఆ పాజిటివ్ వైబ్ మీ దగ్గర? It just probably reflects who I am. How you balance your life? Balance తెలీదు, but I think a lot of experiences that you go through మనం లైఫ్లో ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో, సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తామో, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ యూ టర్న్ ఇన్ టు ద పర్సన్ హూ యూ ఆర్. ప్రాబబ్లీ అదే కనిపిస్తుంది మీకు. సో అది అంటే ఇప్పుడు నేను పక్కన కూర్చున్నాను కాబట్టి నాకు ఆ ఫీల్ తెలుస్తుంది. అండ్ దీప్తి గురించి మాటలో చెప్పాలంటే, మన రోహిణి కిటికీ ఉంది. సో మీరు ఫుడ్ మీద ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఎన్ని అవార్డ్స్, ఎన్ని సోషల్ యాక్టివిటీస్ లో ఉంటారు. అండ్ మెయిన్ గా నాకు బాగా నచ్చే విషయం, మీ కిట్ మీరు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతారో ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్. రీసెంట్ గా తన బర్త్డే కి మీరు ఆర్ట్ వేశారు వాల్ మీద. సో అది నేను ఎంత కనెక్ట్ అయ్యానంటే, దిస్ ఇస్ ద క్వాలిటీ టైం కిడ్స్ తో ఉండాల్సింది అని. సో ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఈ విషయంలో మాత్రం. సో అందరూ ఉమెన్ ఎంత ఇంట్లో వర్క్ చేస్తూ బిజీ లైఫ్ ఉన్నా కిడ్స్ తో అంత క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయలేరు. ఫస్ట్ తనని తను చూసుకోలేరు, కిడ్స్ మీద కూడా అంత టైం ఇవ్వలేరు. బట్ మీ విషయంలో మాత్రం మీ ఫ్యామిలీ దట్ ఏమంటే సిస్టమేటిక్ గా ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ కనిపిస్తుంది. సో దాని గురించి చెప్పండి. I think it ultimately boils down to priorities in life. I remember even when I was in school, I always used to think పెద్దయ్యాక ఏ జాబ్ చేసినా ఇంట్లో కూర్చొని చేసే జాబ్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ వెన్ మై kids or kid is young, I should be able to spend time, as much time as possible was my goal. సో ఫైనల్లీ మీరు అనుకున్నట్టే, బట్ మీరు అనుకున్నట్టు హౌస్ వైఫ్ గా ఉంటూ యూఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. అది కూడా సూపర్ ఉమెన్ లా క్రేజీగా చేస్తున్నారు. సో అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? I actually wanted to become a doctor because at that point of time నాకు తెలిసిన ప్రొఫెషన్ అదనమాట. డాక్టర్ అయితే క్లినిక్ పైన ఉంటుంది, ఇల్లు కింద ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బీ ఈజీ టు బీ విత్ మై కిడ్ అనుకునేదాన్ని. దెన్ ఐ టుక్ అప్ ఇంజనీరింగ్, టుక్ అప్ అ జాబ్, అండ్ దెన్ స్టార్ట్అప్ కూడా అయింది. స్టార్ట్అప్లో కూడా అనుకున్నా ఓకే టైమింగ్స్ మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి, ఆల్ ఇస్ గుడ్ అని. ఈవెన్చువలీ సోషల్ మీడియా హ్యాపెండ్ లైక్ ఆఫ్టర్ ఆది మై సన్ వాస్ బోర్న్. సోషల్ మీడియాలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టార్ట్ చేశాను, అండ్ దెన్ ఇట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్. ఐ కుడ్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై సన్, అట్ ద సేమ్ టైం నాకు వర్క్ కూడా అయిపోతుంది. సో క్వాలిటీ వర్క్ తో పాటు లైఫ్ స్టైల్, మీ కిడ్ తో మీరు అన్నట్టు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఆ థాట్ ఎలా వస్తుందండి? అంటే మీకు ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ లో మీకు ఆ కార్టూన్ కానీ అండ్ ఇంత క్రియేటివ్ వర్క్ ఎలా మీకే కనిపిస్తుందా, లేకపోతే మాకు కనిపించేలా ఎలా చేస్తున్నారు? అది క్రియేటివ్ ఇచ్ దూరది ఉంటుంది కదా, నిద్ర పట్టదు. ఏమన్నా సపోజ్ ఎవరన్నా మాకు మంకీ చేసి పెట్టరా రోహిణి గారు సింపుల్ గా అని అంటే, అది ఆ క్రాక్ చేసేంత వరకు ఆ ఐడియా నిద్ర పట్టదు. సో ఎలా చేయాలి అనే థాట్ మీ మైండ్ లో రన్ అవుతుంటుంది ఏంటంటే, సబ్ కాన్షియస్లీ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కీప్ థింకింగ్, నాట్ జస్ట్ అ మంకీ బట్ ఇన్ జనరల్ వెన్ ఐ సీ థింగ్స్
you will find me sometimes. I'll just keep staring at walls, things, and walking appudu. Okay. So walking appudu, my husband, chala mandi, they listen to music. Oh. But I just don't do anything. I just keep thinking. సో మనం తారే జమీన్ పర్ మూవీలో తన క్లౌడ్స్ చూస్తూ ఉంటే అందులో ఏదో ఇమేజ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలా మీరు నడుస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదో థాట్స్, ప్రతి దాంట్లో ఒక క్రియేటివ్ ఆర్ట్ కనిపిస్తుందేమో. చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది మన చుట్టూ. ఏదో చూసి ఆ డాట్స్ ఎలాగో కనెక్ట్ అయ్యి somehow it transforms into something that you do. అది subconsciously when you're looking around, ఆ inspiration you keep taking it from multiple things around you, from people, from what you see, from what others do. So it's just like a brain is just amazing, like it just keeps working non-stop. Yeah. అంటే గుడ్ థింగ్ మీద మన బ్రెయిన్ పెడితే అది ఇంకా క్రేజీగా వర్క్ అవుతుంది. It's like a skill line. Like if you're doing coding, you have to keep practicing, otherwise you lose touch. Creativity kuda alantidi, like you have to keep training your mind non-stop. It's a very subconscious and conscious thing that you keep doing. You won't believe, నాకు night తెలుసా అప్పుడప్పుడు when I wake up around 3 a.m. 4 a.m. నాకు ideas వస్తాయి ఆ time and I actually write it down quickly, book ఎత్తుకున్నా నిద్రలో, because I know పొద్దున్న లెక్సేసరికి I'll forget it. Yes. But it's amazing how your mind keeps working even in your sleep. I've actually witnessed it. It's when you really are passionate about something, it's possible. Yes. సో నిద్రలో ఉన్న మైండ్ తన వర్క్ తను చేస్తూనే ఉంటుంది. It does. అండ్ దానికి తగ్గట్టు మీరు కూడా హెల్దీగా ఒక లైఫ్ స్టైల్ కానీ హెల్దీగా ఉండాలి కూడా. Yes. సో మీరు ఎలాగో ఫుడ్ విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకుంటారు, దట్ ఐ కెన్ సీ. సో ఓకే, యాజ్ ఏ ఉమెన్ గా మీరు మీ ఫ్యామిలీని చూసుకుంటున్నారు అండ్ మీ మిగతా లేడీస్ తో కూడా కలిసి మీరు గ్యాదర్ అవుతూ ఉంటారు, సమ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో రీసెంట్ గా ఏ యాక్టివిటీ చేశారు మీరు? Recent గా అన్ని విత్ ఫ్యామిలీనే. అదర్ పీపుల్ తో అంటే I do this microgreen activity every year. Ganesh చతుర్థి అప్పుడు చేస్తా. సో we cut cotton and sow mustard seeds, ఆవాలు గింజలు వేసేసి గణేష షేప్ లో, అది గ్రూప్ యాక్టివిటీ. సోషల్ మీడియాలోనే చాలా మంది, ఈసారి అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 900 members, దే జాయిన్, దే ట్రై ద యాక్టివిటీ, మళ్ళీ చూపిస్తారు. సో ఇట్స్ 1-2 weeks యాక్టివిటీ అన్నమాట. వినాయకుడిని చేస్తాం. అవునవును, చూసాను నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అవుతుంటా కదా. సో అదే నాకు అనిపించింది, నాకు క్రియేటివిటీ ఉంది, బట్ ఇంత క్రియేటివిటీ నాకు నేను ఎక్కడా చూడలేదు. అండ్ మీరు నమ్మరు, మీ ఇడ్లీస్ తో టాటాయిస్ చేసింది, లేకపోతే మన వాట్ సేమ్ ప్యాన్ కేక్ తోటి చేసే డిఫరెంట్ అవి చూసినప్పుడు నేను తినేటప్పుడు నాకు మీ థాట్స్ వస్తాయి, అరే ఎలా చేశారు. నాకు దోశ చేసేటప్పుడు కూడా నాకేమో రౌండ్ దోశకి ఇంత కష్టపడుతుంది, అదే దిక్తే ఎంత క్రియేటివ్ గా ఆలోచిస్తుంది అనిపిస్తుంది. బట్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఆ థాట్స్ కి. ఓకే, మీ లైఫ్ హ్యాపీగా మూవ్ అవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్, హ్యాపీ ఫ్యామిలీ. బట్ ఫ్యామిలీలో ఒకరు సిక్ అయినప్పుడు టోటల్ ఫ్యామిలీ సఫర్ అవుతుంది. ఇట్ డస్. సో అలా మీ ఫాదర్ హెల్త్ కి మీ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది. సో అసలు ఎలా తెలిసింది మీ ఫాదర్ సిక్ ఉన్నారని? అంటే when it happened? So this was October 2019. మొత్తం మా సిబ్లింగ్స్, అక్క, అన్నయ్య, ఆల్ ఆఫ్ us had come for దసరా హాలిడేస్ అన్నమాట. సేమ్ అరౌండ్ ఈ టైం యాక్చువల్లీ. దసరాకి అందరం ఇంట్లోకి వచ్చి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. అప్పుడు కూడా డాడ్ హెల్త్ కొంచెం అంత సరిగా అనిపించలేదు. we were like స్ట్రెయిన్ అయ్యారేమో, బికాస్ నాన్న వంటలు బాగా చేస్తారన్నమాట. సో టైర్డ్ అయిపోతున్నారేమో అనుకుంటూ ఉన్నాం. మేమందరం వెళ్ళిపోయాం October 7th. 8th నాన్న వర్షం పడుతూ ఉంటే ఈ వెంట్ అవుట్ సైడ్ టు పే సమ్ బిల్ అనమాట. స్టెప్ దగ్గర స్లిప్ అయ్యి హెడ్ మీద దెబ్బ తగిలింది నాన్నకి. సో విత్ ఇన్ లైక్ ఒక 2-3 hours బ్లాక్ ఐ అయిపోయింది మొత్తం, ఇదంతా బ్లాక్ అయిపోయింది ఐ. ఏదో సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్. నార్మల్లీ అలా అవ్వదు కదా దెబ్బ తగిలినప్పుడు. డెఫినెట్లీ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం, చెక్ చేయించుకుంటే. ఆ స్కాన్స్ తీసేటప్పుడు లక్కీగా ఒక డాక్టర్ అల్ట్రాసౌండ్ కూడా చేయించండి, కొంచెం లివర్ కనెక్టెడ్ అవ్వచ్చుది అని చెప్పి చూస్తే అప్పుడు మాకు చాలా చిన్న, వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ కూడా కాదు, వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ ట్యూమర్ ఒకటి కనిపించింది ఇన్ ద లివర్. వాజ్ వెరీ టైనీ. అది లక్కీగా డిటెక్ట్ అయింది, 1 or 2 ఉన్నట్టున్నాయి. ఇంకా అది లొకేషన్ ఎలా ఉందంటే హెపాటిక్ వెయిన్, బ్లడ్ వెజల్ పక్కనే ఉంది. అది ఎప్పటి నుంచి ఉందో హిస్టరీ లేదు, బికాస్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్.
ఓకే. ఇది వరకు చెకప్స్ ఎప్పుడు చూపిలేదు. అండ్ ఎంత అగ్రెసివ్ తెలియదు. లైక్ ఇప్పుడు టైం ఎంత ఉంది అంటే ఇట్ కుడ్ బి 3 months, ఇట్ కుడ్ బి 3 years. మా దగ్గర అసలు డేటా లేదు, మేము చెప్పలేము. బయాప్సీ చేయాలంటే అది వెయిన్ పక్కన ఉంది, చాలా రిస్కీ. మళ్ళీ అలానే వెయిట్ చేస్తే బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయిపోతే బ్లడ్ క్యాన్సర్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్? లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి అన్నారు. సో సరే, అప్పుడు చెప్పగానే హౌ డస్ దిస్ వర్క్ అంటే సమ్మన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ మ్యాచ్ అయిన వాళ్ళు బ్లడ్ గ్రూప్ డొనేట్ చేస్తారు పార్ట్ ఆఫ్ ద లివర్. అంటే మరి ఎలా అంటే అప్పటి వరకు నాకు తెలియని విషయం ఏంటంటే లివర్లో 2 lobes ఉంటాయి. అండ్ మనం 1 lobe ఇంకో పర్సన్కి డొనేట్ చేస్తే ఇంకో సింగిల్ లోబ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫుల్ సైజ్కి గ్రో అయిపోతుంది వితిన్ 6 to 8 weeks. So it's the only organ which can regenerate itself after you donate. So I was like, idedo baane undi, science, everything sounds good అని చెప్పి I will do it అని వెళ్ళిపోయాం. I went forward, but that was not it. After that, slowly it started sinking in. Oh my God, I have a 2.5-year-old who can't even talk properly. సో ఎమోషనల్ గా ఆ మూమెంట్ లో ఉన్న అంటే ఆ ఫేజ్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. డిస్కనెక్టెడ్, రైట్? అప్పుడు నాన్న ఇస్ ఇన్ రిస్క్, ఐ హ్యావ్ టు సేవ్ హిమ్. ఏదో ఒకటి చేసి నాన్నని సేవ్ చేయాలి అండ్ దర్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ అనుకున్నా. స్లోలీ ఇంటికి వెళ్ళి ఆఫ్టర్ యూ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్స్ వెరీ టఫ్. సరే, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ చూస్తే దే సెడ్ we can do TACE అని చెప్పి లోకల్ కీమో రేడియాలజీ వాళ్ళు they can do local treatment అన్నమాట. జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్లో they will put laser or some chemo at that particular point and they will shrink it. So that's a temporary solution. We can buy some time, maybe a month or 2. In the meanwhile, different hospitals in Hyderabad and Delhi lo kanukunnam, Chennai lo kanukunnam, andar doctors ade annaru it's risky, liver transplant is the thing. So what are the options? Cadaver, living liver donor. Cadaver is something like manamu organizations untai, government organizations like Jeevan Dan, I think, where you register in a hospital saying that we want to go for liver transplant because of this condition, and the patient name to register chestamu, blood group register chestam. There is a wait list for it. Okay. Now how does this work? It's very, very unfortunate the way it works, that you actually wait for someone to die so that they can donate their organs to you. So it's a very sad thing to think about, but you're actually waiting for someone to die so that your dad can live, which is like, so I don't want that. The other option was going for living liver donor, which is you just donate a part of your liver. Usually science ఇప్పుడు ఎంత అడ్వాన్స్ అయిందంటే it's not what it used to be 10 to 15 years back. So doctors చాలా ఎడ్యుకేటెడ్, ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉన్నారు. Science has advanced, so the risk to a donor is very minimal. Dad had a 10% risk of not getting out of the OT. For me, relatively, the risk was 0.000 something. Like, I mean, think about it. It's hardly any risk. But it was a major, they also said that it was one of the major surgeries that any person can go through. My interaction with doctors in this whole process, every day meeting multiple doctors at different hospitals. They were doctors who made me feel guilty, humiliated me that I'm even thinking of cadaver and not giving my liver. So it was like, it is so simple. You just have to give your liver. You're the daughter. How can you not? I mean, I voluntarily went in the beginning, but then it was scary. Because మీకు ఒక కిడ్ ఉన్నారు, మీకు ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఉంది. And I had to, my sister was angry. They were like, about the whole situation, like, how do we go about this? And mom couldn't say anything. I love my mom. I wanted to do this for her, but
dad and mom can't ask. How can you ask your children to do something like this? It is a very tricky situation. So, ilan situations name out dante, you can't put out your feelings to the family. You can't show your fear to the family. You have to be like super strong. Yeah. Thankfully, I was married. My husband is amazing. Morning 7 ki hospitals ke velte, evening 7:38 my son used to sleep by then. Ochi, I used to just sit beside him, sofa meta, and cry. That's it. I didn't have anything to talk. It's like, I have 1 month in hand. Let's do whatever we can do and figure out this thing. We registered for cadaver. We were in the wait list. We were like, okay, we have taste chesam, that local treatment. We bought some time. In case we had hope, in case something happens, we can escape this. But what happened, whenever you're going through a liver transplant or someone is donating a liver, there are multiple tests that you need to go through throughout the body, from head to toe, every organ, condition test chestar. Are you able to, because it's a very major surgery and complications chala undochu post surgery. So in that whole process, that qualified through everything. Everything was amazing, and inka sare, we are all through for cadaver. Anta baane undi annappudu, last there was one test that was remaining, which is like heart condition anta baane undi, anni చేయించుకుంటున్నాం kada, let's just do angiogram also. Okay. That day I was like, okay, I'll take a break, mummy nuvu ellandi, I'll stay at home today, it's a simple thing, anta ayipindi kada ani ellaru. That was a life changing moment for us when the doctor said that 2 of dad's major arteries are blocked 70%, 90%. So there's a risk cut. There will be a heart attack if he goes through without getting bypass done. Oh. So ఇది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. this was not expected because he was in fantastic health condition. You couldn't make out that the person was had any issues. He was very active. So then the option they told my mom and dad is, we cannot go for a cadaver because we need 2 teams to do this. Bypass chesi, bypass is a major surgery. You need 6 months for recovery. Elope, you won't survive liver thing. So the only way to do this is you have to do both the surgeries together, which is a medical experiment. I think once in 2004 epudo chesaru idi. Now it's 2019. We don't know, like, I mean, but this is the only way to do it, and we will make sure it goes well if you are up for it. So cardiology team and liver transplant team, both of them had to coordinate, plan and do the surgery. Oh. Both the teams should be available at that time, and so living liver donor is the only way, because cadaver vachinappudu there won't be much time for you to coordinate. Okay. You have to there's some ఏదో పీరియడ్ ఉంటుంది, 6-hour పీరియడ్ or something, within which the transplant needs to happen. Okay. And అప్పుడు డాక్టర్ కోఆర్డినేషన్, టీమ్ కోఆర్డినేషన్ టఫ్ అవుతుంది. లెట్స్ డూ లివింగ్ లివర్ డోనర్. డూ యూ వాంట్ టు టాక్ టు యువర్ డాటర్? ఆ రోజు మా పేరెంట్స్ ఇంటికి వచ్చాక ఫోన్లో దట్స్ ఇట్, ఇట్స్ ఆల్ ఓవర్, there's no scope అన్నారు. They didn't tell me what happened. I didn't understand what was happening. I called the doctor and they told me this is what happened. So they refused to take your liver. And I immediately went to my parents. I spoke to them. I understood. This all happened within a month. October మొత్తం ఇదంతా జరుగుతుంది. What I did in October was, నేను ఇంటర్నెట్లో I started looking for people who donated livers. There were moms in Canada who had like 3-4 kids and who were donating organs to strangers. A voluntary donation as a good kindness act. They do that in Canada. In India, it's not possible. You have to be related to the person. In Canada, I think at that point people could do that. I was amazed and inspired. Like, this is my own dad that I'm thinking about, and there are people doing it for strangers with kids, and people becoming pregnant after that. Oh. So even that is possible. Liver donation doesn't stop you from pregnancy. Wow. You just need a recovery of 1 year, and then you can And you should conceive follow again. healthy lifestyle and all. Which is for anyone, right? Anyone, yeah. So, but I spoke to doctor, and doctor told me, see, today, if you ask me, I'm giving you an option. Come 2-3 weeks later, don't blame me then.
because you might not have that option then. What was my thought process at that point? If we don't do this, if the cancer spreads, my life will be with dad in hospitals doing chemotherapy, going there, seeing him go through that pain and all was not something that I wanted. I had already lost like 1.5, 2 months without spending time with my son. I wanted to be there with my son. He was 2.5 years. I wanted my son to grow in a happy environment. I don't know if you would call this being selfish. I don't know what it is, but my thought process was, if we go through this, if I give my best, whatever I can, and get out of the situation, and if this works out, life is going to be so different and so amazing. I asked doctor. I told him, I have a son, you know that, right? He said, I have 2 kids and I know what you're thinking. And you will be my first priority any day, even after entering the OT, even after we open your stomach, you will be the priority. If we think you're at risk, we will stop it. So as a father, I am telling you, I will make sure you will be fine. So now I had to convince my parents. డిఫికల్ట్ టాస్క్ అసలు. అంటే How do you ఏ convince ఫాదర్ your ఏ parents? పేరెంట్స్ కూడా అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పేరెంట్స్ మా కిడ్స్ బాగుండాలి, తన లైఫ్ బాగుండాలి అనుకుంటారు. బట్ ఎలా కన్విన్స్ చేశారు? చాలా డిఫికల్ట్ మూమెంట్ కదా అది. So I spoke to my husband first. And he was like, రియలీ లైక్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ. అంటే ఆ మనకి డైలీ ఒక్క రోజు ఇంట్లో ఫైట్ అయితేనే ఇంకా ఇదే ఏంట్రా బాబు ఇంతకన్నా టార్చర్ ఉండదు అనుకుంటాం. బట్ I'll come to that also. So, that 1 month, the thought process I had was, I don't want a fancy life. I want a normal day in life. Will I ever live a normal day in life with my parents happy, with my siblings happy, my kids happy, my in-laws, husbands? I just want a normal day when I do nothing. Pappanu vandukoni andartho కూర్చొని తినే రోజు ఉంటుందా? That was my thought at that point. Like, I don't want to go on vacations, nothing. I just want normal life. And I went to my husband, Raju. After speaking to doctor on the phone, I told him, so this is the update. And he was like, what are you scared of? What if something happens? But you're not the doctor. Doctors are telling you they are confident. They will make this happen. You have to respect their experience. And you're doing this for a good thing. And they said you are safe, so don't overthink. You want to do this, just do it. They'll take care of you. He was like my iron pillar, antare. Yeah. He was that. I couldn't have done it without my husband, to be honest. So, in-laws ki telusu cheppanu. So, బట్ అందరినీ ఒప్పించడం అండ్ మీకు మీరు అంత ధైర్యం తెచ్చుకోవాలంటే యాజ్ ఎ మదర్ గా, ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఇంటికి లేట్ వెళ్తున్నా అంటేనే ఫస్ట్ నాకు నా కిడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటారు కళ్ళలో. లేట్ వెళ్తే వాళ్ళు ఎలా అయ్యో వస్తాను ఎదురు చూస్తారు అని. సో ఆ మూమెంట్ యాజ్ ఎ మదర్ గా డిసిజన్ తీసుకోవడం చాలా కష్టం కదా. it is tough, but it was my father. It's so tricky. I cannot tell you how tricky this situation is. We are very close to our parents, okay? Amma, Nana, like dad used to work in a bank and transferable jobs. So relatives ni ekku kalse valam kaadu, only holidays lo ala elle valam. We've grown very close to our parents, my siblings, memo. So the bond, I don't know, like it's very tough situation. Ellanu my parents, my dad to matlada first, and I told him this is what doctors are saying. I think it is possible. I think we can do this. I asked him, Aim cheddam, do you want to go through this? There's a 10% risk. He said, I want to live. I want to do this. I'm very sorry about this, but I want to live. I said, then let's go convince mom. Let's figure out a way. Mommy, it was a tough conversation. She didn't say anything. అండ్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కాన్వర్సేషన్. She didn't say yes. She didn't say no. And we told her, you don't have to say anything. We are not asking your permission.
we are just letting you know that we are going ahead with this, and you need to accept that. This is our decision. This has got nothing to do with you. Because it was such a mental pressure, trauma, that I don't think any mom would want to be in such a situation where she has to choose between a husband and a daughter. So we just informed her because it was not right asking her any of this. We just told her we are going ahead with this. Inka villam 1 week time undindi. I got all my tests done. Did you know, like first nenu when I said I want to donate my liver, appudu test chesinappudu one of the hospitals rejected me saying that my BMI was high and I'm not fit as a donor. So in this 1 month I tried to lose a little weight, not much, 1 or 2 kgs I must have lost. Dashralo Mysore pak chala chesaru, తినవలసింది కాదు. సో కొంచెం వెయిట్ లాస్ అయ్యి ఫిట్ అయ్యి దెన్ I was walking in the hospital every day, 15k steps ఈజీగా అయిపోయేవి. ఈ స్కాన్ అని ఆ స్కాన్ అని డాక్టర్ ఆ వెయిటింగ్. బట్ ఆ హాస్పిటల్ వైబే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా. It is scary. I cannot enter a hospital till date. Like unless it's very necessary, I avoid. ఎవరికన్నా బాగాలేకపోయినా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాక I go and visit because I'm done with hospitals and I really pray to God that I don't have to visit again. యా సో హాస్పిటల్ వైబ్ చాలా స్కేరీగా ఉంటుంది బికాజ్ ఎవ్రీబడి ఒక ఓన్ స్టోరీ తోటి సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు. సో అదే కాదు, హాస్పిటల్స్ లో when I was going up and down the stairs, you will witness lot of things around you. When you're crossing by ICUs, you will see people crying, you will see people screaming, some in pain, some who lost, some are happy. There are small kids. You don't want to be witnessing any of that, but you don't have a choice, right? Yeah. So it's a mental test, to be honest. Like I don't think anyone should go through any of this ever. సో దీప్తి బిఫోర్ దాట్ అది డొనేట్ చేయకముందు దీప్తి, డొనేట్ చేసిన తర్వాత దీప్తి ఇంకెంత స్ట్రాంగ్ అయిందా, లేకపోతే ఇంకా అమ్మో కొంచెం హెల్త్ మీద భయము, లేకపోతే ఫ్యామిలీస్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎఫెక్షన్ అయిందా, ఎలా చేంజ్ అయింది? ఫ్యామిలీ సో చాలా సీరియల్స్ లో గ్లోరిఫై చేస్తారు మాన్స్టర్ మదర్ ఇన్ లా అని చెప్పి కదా. నా కేసులో వెన్ ఇనిషియల్లీ ఒకసారి రిజెక్ట్ అయిందని చెప్పాను కదా, హై బిఎంఐ అప్పుడు నేను చెప్పా ఐ వాంట్ టు డొనేట్ బట్ ఇట్లా రిజెక్ట్ అయింది, ఐ కాంట్ డూ ఇట్ అని చెప్పా మా ఇన్లాస్కి. ఈ డాక్టర్ వాట్ దే సెడ్ వాస్ వెయిట్ బిఎంఐ హ్యాస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద క్వాలిటీ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ యువర్ లివర్ అని చెప్పి టెస్ట్ చేశారు. అండ్ యూ నో దే సెడ్ మై లివర్ వాస్ ప్రిస్టీన్. It was spotless. They said that you've been leading a very healthy lifestyle and this is a perfect match. కొంచెం ఎనర్జీ తెచ్చుకోలేదు ఏం కాదు. సో I was first of all happy that I was in a healthy condition. yes. Then I had to tell my in-laws that I'm fit as a donor now, so I'm going ahead. My mamaya, he was like I was very obsessed with Adi. అసలు వదిలి వెళ్ళేదాన్ని కాదు ఎక్కడికి. సో he saw me, he saw how I brought up Adi కదా 2.5 years and అన్నారు నాకెందుకో డౌట్గా ఉంది, లాస్ట్ మినిట్లో హ్యాండ్ ఇస్తావేమో అన్నారు. ఛాన్స్ లేదు ఒకసారి. దెర్ ఇస్ ఐ డోంట్ థింక్ అలా ఆలోచించి నేను అసలు వెళ్ళలేను మామయ్య ముందుకి. అప్పుడు అన్నారు you're responsible for your son kada, for all of this అన్నారు. I don't think anyone knows him better than me and mamaya. I think no one knows it better than a mom. And the only way, if you really want to help me ani ma ate mamayki annappudu, is you need to understand how difficult this decision is on me. So if you want to help me, please support me. Don't question me. Nannu please support cheyara anna. That's it. They didn't say a word after that. Wow. అత్తయ్యతో అన్న, అత్తయ్య మీరు ఏం ఫార్మాలిటీస్ చేయాలో చెప్పండి, నేను అన్ని ఫాలో అవుతా. ఐ డోంట్ డూ పూజాస్ అవన్నీ ఎక్కువ ఫాలో అవను.
మా అత్తయ్య వాళ్ళు మాత్రం చాలా నిష్టగా బ్రాహ్మణ్స్ మంచిగా పూజ చేస్తారు. చేస్తారు. అత్తయ్యతో అన్న మీరు ఏం చేయాలో చెప్పండి అన్నీ చేస్తా. సో షీ టోల్ మీ 2-3 థింగ్స్, కాయిన్ ఇలా పెట్టండి, ఇలా చేయాలి. ఐ డిడ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఐ సెడ్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు గో నౌ. అండ్ ఆ ఎంటైర్ నైట్ నిద్ర ఉండదు. నో అసలు- యాక్చువల్లీ మేము ఓటీకి ఓటీ కాదు మెట్రోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాక I was watching a series, okay? I don't want to name the series, but it was the last episode and I wanted to finish it before going to the Oh my surgery. I did that, and then the second thing I remember was I loved yoga. So I knew that after surgery, I wouldn't be able to exercise for a couple of months or a year. To that potential, I wouldn't be. So that morning, I woke up and I did a 1 hour complete full relaxation yoga. Wow. It was amazing. I felt so good. It was like mentally preparing myself for what was coming. Yeah. And then my sister was beside me. She was like, okay, Deepu, do you want to tell me something? Is there something that you want? And I don't know what she was expecting, but I was like, I've not eaten ice cream for a whole month, and because I had to lose weight, right? I had to be fit for the surgery. So I was like, I really want to have a nice ice cream after the surgery. And she was like shocked and looking at me, and she was like, I thought you'd tell me, ఏమన్నా ఆదిని బాగా చూసుకో అట్లాంటి ఇమోషనల్ Yeah. డైలాగ్స్ కొడతావేమో అనుకుంటే ఐస్ క్రీమ్ అంటావేంటి అంటే అన్నా అసలు ఆలోచనలు లేవు నా మైండ్ లో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్, ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్నా. బికాస్ Don't. అంటే మీరున్నంత స్ట్రాంగ్ గా మిగతా వాళ్ళు ఇంకా ఆ టెన్షన్ లోనే ఉన్నారు. బట్ యు ఆర్ యువర్ ఓన్ వరల్డ్, లైక్ యు ఆర్ రెడీ, ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నారు. But Um, Swathi, to be honest, it's so funny ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో you don't have an option for having negative thoughts. No. You cannot do things like this when you're like, oh my god, నాకేమన్నా అవుతే. నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి ఎవరికి చెప్పలేదు అప్పటి వరకు. వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనర్జీ టు టాక్ టు ఎనీవన్. చెప్తే వీ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ ఎనర్జీ టు టెల్ దెమ్. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్, ఫ్యామిలీలో కానీ రిలేటివ్స్ లో కానీ, ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ సిక్ అండ్ దే డోంట్ ఇన్ఫార్మ్ యూ, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కుడ్ బి వాళ్ళకు ఓపిక ఉండకపోవచ్చు. యూ రన్ టు హాస్పిటల్స్, డాక్టర్స్ టాక్, యూర్ మెంటలీ ఎగ్జాస్టెడ్, యూర్ ఇన్ అ ట్రామా. ఆ టైంలో ఒకరికి కాల్ చేసి మాకు ఇలా అయింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఎనర్జీ ఉండదు. సో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఎవ్రీ డే యూ బ్రేక్, వన్ మోర్ డే అనుకుంటూ. సో డోంట్ జడ్జ్ దెమ్. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ వుడ్ వాంట్ టు షేర్ ఇట్, అండ్ like మా అత్తయ్య, she will want the whole world to know about it, and she loves people around her. But there are people like me who just want to save energy and keep doing things. సో చెప్తూ ఉంటే ఇంకా థాట్స్ మళ్ళీ ఇంకా డౌన్ చేసేది తప్ప It's tough. అంత Tough. ఈజీ కాదు. డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ అనమాట. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో హౌ అ పర్సన్ రియాక్ట్స్ అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తే గానీ యూ వోంట్ నో అనమాట. పోస్ట్ సర్జరీ అడిగారు కదా. సో సర్జరీ అయిపోయింది అండ్ ఐ కేమ్ అవుట్. సో ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్ అన్నారా, లేకపోతే లైక్ అలా ఆలోచించాం స్వాతి. అంతేనా? డాక్టర్స్ కూడా ఇట్స్ అమేజింగ్. వాళ్ళు డాడ్ వాజ్ టచ్ వుడ్ ఫిజికలీ ఫిట్, mentally very strong, stronger than any of us he is, okay? Wow. So he was 68 years then appudu, and ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నప్పుడు యూజువలీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ, పాజిటివ్ థాట్స్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ పుల్ త్రూ మెనీ టైమ్స్. అండ్ హీ వాజ్ ఇన్ గుడ్ హెల్త్ కండిషన్. I know it doesn't show in the reports, but probably he's that mentally strong that his body fights for it. Oh. Doctors were positive. Doctors want to do this. Imagine it's a medical miracle doing bypass and transplant together. It's a Same time, big yeah. deal for them, which was good for me. I was like, thank God this is a big deal, because now they want to make this a success, because they would want to having to same time talk about it, right? Yeah. So it's a good thing for them and it's a good thing for us. And it's a challenging thing. Yes. So everyone wants this to happen and be successful, right? Everyone is on the same page. And
it was a miracle, like how they pulled this through. It was a 14-hour surgery, and first dad ni OT lo తీసుకెళ్లారు. Then they took me, they did their bypass, put the heart out. Then they took me, na surgery అయింది. Then they attached my liver to him, checked the functioning. Then they put the heart back, and then the surgery was done. So I came out first. I came out at 7 or something. I was still under anesthesia, fully doped. I don't know what. I was conscious, but I don't know what I was talking. I don't remember much. అయితే 11కి అయిపోయింది సర్జరీ అన్నప్పుడు నేను అన్నా, డాక్టర్ని ఒకసారి పిలవరా అని. డాక్టర్ వచ్చారు. And I asked him, how is dad? Dad is good. And Wow. and you know, he told me, and I Cloud said, 9, అమ్మయ్యా, this is what Swathi, you won't believe this whole mountain. There was a mountain on my head, Dilsa, which I was not able to carry anymore. That moment, it just broke. I didn't have a mountain on my head anymore. I don't know how to tell this. And the doctor told me, Rohini, you're so brave. You know that? And I was like, I know. You know what? I laughed and I said, you know, I honestly feel divine. That was the word I used. I said, I've given birth to a boy, okay? I was happy, but that was something I wanted to do. It was voluntary. It was something that I planned. But this, I saved someone's life, doctor. I mean, I think this is the best thing I could ever do in my life. I saved someone's life, and I feel so amazing right now. I'm so pumped up. I didn't sleep that whole night. I didn't sleep, okay? I couldn't see Dad. He was like isolated and safe because of his condition. సో యాజ్ మీరు ఎలా ఊహించుకోరు, పప్పన్నం వేడన్నం ఫ్యామిలీ తోటి ఆ లైఫ్ మళ్ళీ వచ్చేసింది. It has come back. Touch wood. But I think one of the best decisions I've taken in life, one of the bravest decisions, and immensely blessed that things turned out that the way we wanted to. Imagine if one thing had gone wrong in the whole sequence that I told you. It would have been a disaster. Yes. What if we didn't find about Dad's condition? We would have not found him, or we would have lost him in 3 months back then, according to doctors. First of all, finding his condition, finding the doctor who could Right, detect doctor. it, And at the same time, finding a solution and telling us, you know, this was the one doctor. Chippanka, the doctors, there were some doctors who were like making me feel guilty, responsible about this. That feeling is, it is such a bad place to be, where that guilt, I cannot tell you the amount of guilt you carry in yourself when someone is asking you to give a part of your body, but you've been working on it preciously all your life, eating healthy food, living a healthy lifestyle, but suddenly you have to give away a part of it. It's not easy. it's not You have easy. a life ahead. Yeah. You have a family. But then this was the doctor who told me, okay, table esaru, pros of the surgery, cons of the surgery. So idi pros rastu unnar. Cons lo, he was the first doctor who wrote, your life is at risk. Padipoya. I fell for the doctor at that point. I was like, this is my doctor. I'm not going anywhere else. Ilanti decisions తీసుకునేటప్పుడు, I think one of the major factors that makes you take a decision is the doctor. 100%. You have to trust the doctor. Without that, it's very difficult to go through this. A bayam untade. Yeah. That will go only if you Right, doctor. if you trust the doctor, it will happen. Adokati, the second thing, when he said, I am a father and I know what you're thinking. Your son will see you healthy. Don't worry. ఆ వర్డ్స్ చాలు కరేజ్ వచ్చేస్తుంది, లెట్స్ డూ ఇట్ అని. సర్జరీ అయ్యాక డాక్టర్ వాజ్ లైక్, ఒక అలర్జిక్ రియాక్షన్ అయింది, మేము టేప్ పెట్టినప్పుడు స్కిన్ బర్న్ అయిపోయింది, ఈవెన్ బిఫోర్ వీ కుడ్, అంటే ఓపెన్ చేసి పెడతారు కదా, దట్ సమ్ మెడికల్ టేప్, అది అలర్జిక్ అయ్యారు, అన్ఫార్చునేట్లీ స్కిన్ బర్న్ అయింది అండ్ దర్స్ అ స్కార్. I was like, I hardly cared about any of those. I'm like, doctor, I'm a live doctor. You like,
It's at a different level, Swathi. You asked me, right? Yes, The person yes. before and after, After. where abba ikkada debba taglindi, నాకు scar డజంట్ మ్యాటర్ అయింది. ఇప్పుడు అసలు అది. I'm like, the biggest thing you can celebrate in life is being Yeah. alive. ఎస్ What? Everything else doesn't matter. Deadline మిస్ అయిపోతున్నామా, వెన్యూకి లేట్ వెళ్తున్నామా, ట్రాఫిక్ ఎక్కువైందా, జాబ్ పోయిందా, none of this matters. None of this matters. I'm telling you, when you go through situations like this, ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు లైక్ చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంటుంది. ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేశాక ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సింపుల్. ప్రతిదానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. చాలా మంది ఇప్పుడు ఆమె కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ Yes. చాలా సార్లు వైరల్ వెళ్తాయి, పోస్ట్ అండ్ ట్రోల్స్ వస్తాయి. పీపుల్ ఆస్క్ మీ, డజంట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ యు? ఐమ్ లైక్, నాట్ ఎట్ ఆల్. I've grown beyond all that. I know what is important in life and what matters, and I know who I am, so it doesn't matter సీరియస్లీ. what others. Why would I be bothered if some random stranger comes and says something? He doesn't know me. He or she must be having some problems in life which they are trying to get over by doing bad things like this. Why should I be affected about? I would rather feel bad for them, show sympathy, shut off myself from all of that. But I don't think Now any of this this is affects. very strong. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా చల్ ఇంతకంటే చూసొచ్చా అంటే సీరియస్లీ మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి చిన్న చిన్న వాటికే అయ్యో ఇది నాతో అవ్వదు, ఇంత నా ఒక్కదానికి ఎందుకు ఇంత ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతున్నాను, బాస్ అన్నా లేకపోతే ఇంట్లో చిన్న వార్ అయినా. బట్ మీ స్టోరీ విన్నాక అరే ఏదైనా వాటి ముందు చాలా చిన్నవి. మన లైఫ్ ఉంది, మనం బతికే ఉన్నాము, మిగతా అన్ని తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్. మీరు అడిగారు కదా స్టార్టింగ్ లో పాజిటివ్ వైబ్ వస్తుంది. యా I guess it is that. It's just celebrating that you're healthy, you're alive. yes. That itself is a big reason for you to be happy. చాలా సార్లు I don't like this person, I don't want, కొంతమందితో మాట్లాడడం కిచకిచలు అవుతూ ఉంటాయి. యా After this, you're like, మళ్ళా I don't know, anything can happen in life. Life is so unpredictable. ఇదంతా అవసరం ఇప్పుడు. Let's just chill, no? Let's drink a coffee together. So, our stage ko vastam anamata. Like, Yeah. you understand the importance of living and health. The biggest gift that one can give to their children is your own health. ఒక పేరెంట్ కి హెల్త్ లో ప్రాబ్లం వస్తే చిల్డ్రన్ ఎంత సఫర్ అవుతారో ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ యాజ్ అ కిడ్. So I think that is the first and most important thing one should be taking care in life, your health. Any news chusnam, office lo work pressure, యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ it's Target not worth reach it. అవ్వలేదు. It's not worth it. Flight miss అయిపోయింది, don't overspeed. It's okay. ఇట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఉంటుంది, Next flight week ఉంటుంది, వెళ్ళొచ్చు. or you won't go on that trip. It's okay. Being alive is more important, and that is what you need to realize. అది So- పర్ఫెక్ట్ లైన్ చెప్పింది. సూపర్ దీప్తి. నిజంగా నేను సూపర్ ఉమెన్ స్టోరీస్ ఇంత మంది తీసుకొని వస్తున్నాను, ఒక్కొక్క స్టోరీ ఒక్కొక్కరు, బట్ దీప్తి స్టోరీ మాత్రం నా కళ్ళలో నీళ్ళు తెప్పించేసింది. సీరియస్లీ చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాము మీ స్టోరీ విన్నాక. లైఫ్ లో ఏది పెద్ద రిస్క్ కానే కాదు, లైఫే చాలా పెద్ద ఇంపార్టెంట్. మీ దాని ముందు అన్ని చిన్నవే. సో చిన్న చిన్న వాటికి యాంగ్జైటీ అయిపోయి ఏంటి నా లైఫ్, ఏంటి కష్టాలు, ఆ ఫేజ్ ఇంకా అవసరం లేదు. ఈ స్టోరీ విన్నాకైతే ఫస్ట్ నేనే మోటివేట్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీప్తి. చాలా మంచి స్టోరీ. అంటే ఒక బుక్ చదివితే ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుందో నాకు నీ స్టోరీ తెలుసుకున్నాక డబుల్ రెస్పెక్ట్ పెరిగింది. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. అండ్ యాజ్ ఎ సూపర్ ఉమెన్ గా మీ స్టోరీ విన్న సూపర్ ఉమెన్స్ కి ఒక 3 క్వాలిటీస్ చెప్పండి. ఎందుకని మీరు మీ లైఫ్ లో ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నారు, ఈ ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేశారు. వాట్ ఆర్ ద 3 క్వాలిటీస్ సపోర్ట్స్ యూ సో మచ్? As I said, priorities in life. Okati, you should not do anything that will become a burden or hurt others. Health is one of them. మీరు హెల్దీగా ఉంటే మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్గా దే విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్. If you don't take care of your health, you will start facing hurdles, be it in
earning money or taking care of others or anything. Think about it. Like, so no matter what, health is always a priority. Your life is a priority. Nothing is more important than that. Then chinna things in life, don't stress about them. It's not worth it. Just celebrate being alive is what I said. And tough situations vachinappudu, just know that things will be normal in some time. Like they say, nothing is permanent. Things change. You will move on and life will be better again and you'll just become stronger. It's just a phase. You'll be fine. యా సో జస్ట్ ఆ ఫేజ్ మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి చూస్తే అరే దీనికా నేను స్ట్రెస్ తీసుకుంది, దీనికోసం ఇంత చిన్న చిన్న వాటిగా అనిపిస్తుంటుంది. బట్ వెరీ నైస్ దీప్తి. I just want to give a warm hug. Same here. Thank you so much. Thank you so much for sharing such a nice story. And I want to meet your father once. ఒకసారి కలవాలనిపిస్తుంది. So and tell him అంటే మీ పడ్డ ఆ స్ట్రగుల్ ఏదైతే ఉందో మిగతా వాళ్ళకి ఇన్స్పైర్ అవుతారు ఇప్పుడు విన్నాక. సో మా సూపర్ ఉమెన్స్ అందరూ మీరు అస్సలు తగ్గద్దు, మనం తగ్గనే లేదు. వీఆర్ ఆల్ సూపర్ ఉమెన్స్. ఇంకొక మంచి స్టోరీ తోటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఒక మంచి సూపర్ ఉమెన్ తీసుకొస్తాను. సో ఇప్పటికైతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీప్తి.